আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে যশোরের বিখ্যাত খেজুরের গুড় বা পাটালি। কিভাবে রসের মাধ্যমে খেজুরের গুড় বা পাটালি তৈরি করা হয় সেটি আজকে আপনারা দেখতে পারবেন।
দেখুন, খেজুরের রসটি সুন্দর করে জ্বালানো হয়ে গেলে এটি চুলো থেকে নামিয়ে ফেলবে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।